how to check the tag name and the class name also. Then we should go for the compound selector. Compound selector is a fourth type of selector which is used to select the element based on the tag name and the class name also. It selects one or more elements based on tag name and class name. We want to select that based on the tag name and the class name. Tag name we want to check and class name also we want to check. Then what we have to do, syntax is tag dot class name. So if you provide only the tag, then we have to call it as tag selector. Dot class name, class selector. If you combine both, that is compound selector. Tag dot class name. First we have to provide the required tag, for example P, then dot class name, for example dot class 1. So it will automatically search for the elements that are having the specific tag with a specific class. Only the particular tag is present, it will not. Only the class is present, it will not be selected. At a time, both conditions should be matched. It should be tag plus at the same time class. What we will do is that I am just creating a new program, compound selector. Compound selector dot HTML. Now have a look once, compound selector. Okay, now here the small problem that we have to understand is we have bold tag, B for bold, and also we have span tag. Do you remember span? To represent a small portion of the text, we have to use a span tag. So we have span 1, span 2, bold 1, bold 2. So for these bold and span tags also, we can apply the same class. Same class name is applicable for the bold tags and the span tags also. Now we can notice. So we have just provided the class equal to class 1, as we have provided dot class 1 in the bold tag and the span tag also. Notice we have not mentioned only we want P tag. We just said that dot class 1. Dot class 1 means it is including the P tags, B tags and span tag. Irrespective of the tag name, wherever class equal to class 1, all those elements will be selected. But in this case, as you want to select only the P tag that is having class equal to class 1, then what we have to do, we have to add the tag name at the left hand side. Now what happens is that tag name dot class name means we have to call it as compound selector. So it must be P tag, at the same time it should be having class equal to class 1. So is it P tag? Yes. Is it having class equal to class 1? Yes. So this para 1 will be selected. Now check the para 2. Is it a P tag? Yes. Is it having class equal to class 1? Yes. So this also will be selected. Now check the third one. Is it P tag? Yes. But is it having class equal to class 1? No. So the para 3 will not be selected. And the process continues till ending. So finally, how many elements will be selected? Check it. Para 1, para 2, para 4, para 5 only will be selected. Bold, italic, span tag will not be selected. The reason, we are looking for only the P tags, not for the B tag, not for the I tag, not for A tag. So we clearly mentioned that the tag should be P tag. At the same time, the same tag should be having class equal to class 1. So now you can see only for P tags that is having class equal to class 1, the particular style is applied, not for the B tag and span tag. So if you want to look only the tag name, then tag selector. Only the class name, then class selector. Tag name and class name at a time, then compound selector. Next one, grouping selector we have to use. It selects a set of tags. To select a few tags, to select a set of tags, we have to use grouping selector. Means tag 1, tag 2, tag 3, a number of tags we can provide like this. I am selecting all instances of the tag 1 plus all instances of the tag 2 plus all instances of the tag 3 at a time you want to choose. Then what we have to use, grouping selector. Comma is symbol of grouping selector. Remember, hash is symbol of ID selector.
Dot is symbol of class selector. Tag name dot class name is a symbol of compound selector. Like that, comma is symbol of grouping selector. So all instance of the tag 1 plus tag 2 plus tag 3 will be selected at a time with the help of the grouping selector. So check this program. Grouping selector. I created a separate program, grouping selector.html. So at a time I want to select all the p tags, span tag plus b tag. All instance of the p tag, span tag, b tag at a time will be selected with the help of the grouping selector. Now we need not give any class name or ID anywhere. I am just removing the class. So I am selecting all instances of the p tag, b tag and span tag. All these elements will be selected at a time. Check this output. Now we can see for all of them the background color is applied. So don't think like only we can apply these selectors for p tag only. In fact, we can apply for any HTML tag. What are the HTML tags I told earlier? For any HTML tag, any selector is applicable. At the same time, don't think like only we can apply the background color with these selectors. We can apply any other styles whatever I told, such as font, margin, border, etc. For example, let's add border also for this. Border is equal to 3 pixels solid red. Now you can see the border also just applied. At the same time, we have a property called padding. Padding, for example, 20 pixels. Now we can notice the gap between the border and content has been changed. Padding is the gap between the border and the content. I mean to say this gap, this gap, this gap, these gaps are called padding. So in this area only, in this area only actual content will be displayed. Okay, so like this we can apply any CSS select CSS style like background color, background image, padding, border, margin, anything. Okay. The next type of selector is child selector. It selects all instances of the specific child that are present inside the specific parent. First it will locate the particular parent. Inside the particular parent it will identify some children, and those specific children will be selected with the help of the child selector. Check it. So simply we have to provide parent space child. So in this particular parent, that particular type of children will be selected. I am selecting the particular type of children that are present inside the particular parent. So now let's have a look at once. Check the example. Child selector.html. To understand this example, I am going to take a div tag. Do you remember a div tag? Div tag is very important. Div is a box. Div is a container. Inside the div we can place any other HTML tags. So inside the div we are going to place a set of tags, for example some paragraphs. We have a div with some paragraphs. So here para 1 2 3 4 5. What is the point here? The div is a parent. Div is a parent. Para 1 2 3 4 5 are the children. For para 1 2 3 4 5 div is a parent. For a div body is a parent. For the body HTML is a parent. Simple logic. Outer box is a parent, inner box is a child. So in that way the para 1 2 3 4 5 are the children inside a div. Okay. Now in this example I want to locate the paragraphs which are present inside the div. Some paragraphs may be present outside the div. I don't want to select all of them. Then what we have to do, div space p, div space p. I am selecting all the p tags that are present inside the div. So here space is symbol of child selector.
as I told already here, parent space child. Space is symbol of child selector. See, did you remember? Comma is symbol of grouping selector. Dot is symbol of class selector. Hash is symbol of ID selector. Similarly, space is a symbol of child selector. So left side one is treated as a parent, right side one is treated as a child. So inside the particular parent, the particular type of children will be selected. That means inside the div, only the P tag will be selected. So for example, inside this P, I am trying to provide background color light green and also border 2 pixel dotted blue. This particular given style will be applied for all the paragraphs that are present inside the div. Now let's execute this. Now you can see the particular style is applied only for para 1, 2, 3, 4, 5 but not for para 6 and 7. Why it has not applied for para 6 and 7? The reason is that these para 6 and 7 are present outside the div and we are looking for only the P inside the div. The meaning of div space P, we are trying to find the P tags that are children of the div, not the other than the children. So for this condition, only the 1, 2, 3, 4, 5 are matching, not the 6 and 7. Okay, next after that, we also have direct child selector. It selects all the direct children of the specific parent. Okay, direct children of the specific parent. So parent greater than child. Parent greater than child means we are looking for a direct children of the particular parent, not the children of children, means not the grandchildren, only the direct children I want to select. Then what we have to do, then we have to use the direct child selector, that is greater than. Now just have a look at once. In the child selector there is a nature. So for example, inside the div we have a child called B for bold. Inside that we have some other P tags like this. Now what do you think? Will it select this para 6 and 7 now? Answer is yes. It will select the para 6 and 7 also, even though it is present inside the B, because B is present inside the div. See, div space P means that including grandchildren, means for this div B is a child and for this B para 6 and 7 are the children. So here it's including grandchildren. So para 6 and 7 are the grandchildren of the div. Check it. Para 6 and 7 are the direct children of B. B is a direct child of div. So para 6 and 7 are the grandchildren of div, right? Just like you are the child of your parent. Your parent is a child of his parent, right? So similarly, para 6 and 7 are the grandchildren of div. So in this case, child selector includes grandchildren, but direct child selector excludes grandchildren. So in case if I just convert the same into the direct child selector, that is greater than instead of space, now what happens? Para 6 and 7 will not be selected now. Para 6 and 7 not selected. The reason, para 6 and 7 are the direct child, are the grandchildren. Direct child selector will not select it. So we are looking for only the P tags that are directly the children of the div, but not we are looking inside the child of another one. So that is the meaning. So if you want to include grandchildren, including grandchildren, we have to use child selector. If you want excluding grandchildren, okay, then we have to use the direct child selector. Include the grandchildren, child selector.
excluding grandchildren direct child selector. Next, attribute selector also useful for us. Attribute selector means it selects the elements based on the attribute value. I am selecting one or more elements that are based on the specific attribute value. If the element is having a specific attribute, that element only we are trying to select there. So, for example, syntax is tag name. In the square brackets, we have to provide attribute is equal to in double quotes value. Check there. First, we have to provide the tag name. In this particular tag, there should be an attribute. That attribute must be having this particular value. So, if the particular value is present, then only that element we are trying to select, otherwise not. Now check there. In order to demonstrate this, the best example is images. So let me have some images in this particular folder. I just go to images location and I just copy paste some of the sample images. Suppose we have img1.jpg 2, 3, 4, 5. 5 images we are going to copy and paste into current working location. Practice time, you can download the images from Google. Now I want to display these images in my web page. Okay, these images. So I am just removing this CSS style, also these div tags and p. Only just I want img src equal to img1.jpg, width is equal to some number of pixels, for example 200 pixels. Okay, we have 5 images. Okay, we have 5 images. In fact, if you maximize the screen, okay, just a minute, I am removing the BR. Okay, now in case if you maximize the screen, the images appear side by side. Okay, again, now the images are appears line by line because of the space. Okay, if you increase the space, automatically they appear side by side. Anyways, now here the point is, I want to demonstrate the attribute selector. See, conceptually img is a tag, src width are attributes, right? So this is the tag, src width are attributes. So I want to select all the img tags. For all the img tags, I am trying to apply some border, for example 4 pixel solid red. Now we can expect the red color border for all the images, as you can see there. But I don't want all the images, only the first image. Actually, if the first image is having some ID or class name, it will be easy to select it. In case if you have ID, we can use ID selector, that is hash. In case if you have a class name, we can use a class selector like a dot. But the problem is it's not having any ID or class name. But we are able to select it based on its unique src value. Basically src is an attribute value, right? So we have to use attribute selector. Src is equal to img1.jpg. Simple. We are looking for img tag that is having an src equal to img1.jpg. What tag we are looking for is img tag. At the same time, it should be having an attribute called src with value img1.jpg. Now we can notice, we can see the only the first one is selected. In case if you want to select the second one, we can change img2.jpg. Now what happens? Now we can see the only second one is selected. So based on the value of the src attribute, we are trying to select. So this is what we call it as attribute selector. Next, also we have some additional selectors, that is h over selector. It selects, it applies the style only when the user
places mouse pointer on the element. It applies the style only when the user places the mouse pointer on the element. Okay, so if you place the mouse pointer on the element, then only the style will be applied. Syntax is tag name colon h over. Tag name colon h over. Now have a look at once. See, for example, if you place the mouse pointer on the button is highlighting, right? Even here also, if you place the mouse pointer on a language name, it is highlighting. That's because of h over. Okay, let's try to understand h over. H over means the mouse pointer is over on it. Okay, so h over. Let me take some paragraph tags. Paragraph p tag. So we have a few set of paragraph tags. Now it is displaying para 1, 2, 3, 4. Now when the user places mouse pointer on the paragraph, I want to apply the style. So if you just write like P and give some style, for example background color, this style will be applied for all the paragraphs unconditionally. But I don't want like this. When the user places mouse pointer on the particular paragraph, then only you would like to apply the style. Then what we have to do, colon h over, which means that when you place mouse pointer on that moment only the style is being applied conditionally. If you just come out, nothing is applied. If you just place the mouse pointer on that, then only the h over style gets applied. Exactly in the same way, we can also take some buttons. So we are going to take the button tag, for example OK button, cancel button, anything. OK, cancel, apply. I am selecting all the button tags. For all the button tags, we are trying to apply some background color, for example light green. So now we can see light green background color is applied for all the buttons, and also we can see border style, border 1 pixel, solid black. Now you can see the border. Okay, I want this should be blue. Okay, just I am trying to select the blue color from this color palette. Okay, this type of blue. Okay, now we can see the blue color border, and at the same time I would like to change the padding of these particular buttons. Padding, suppose 6 pixels padding. So you can see the gap between the border and content. Gap between border and content increased. Okay, right. So now we can see the 3 buttons. Also I would like to apply this shadow for these particular buttons. To apply the shadow, we have to give box shadow. The property box shadow is used to apply the shadow for the particular button, not only for button but also for p tag, div tag, anything. So 4 pixel and 4 pixel means horizontally 4 pixels and vertically 4 pixels. Now we can see shadow horizontally 4 pixels mode, vertically 4 pixels mode. Now also we can give blur radius. Blur radius means we can see blur effect. The shadow is having blur effect right now. See, previously the shadow was very clear cut shadow. The shadow is very clear cut shadow. Now we are adding some blur effect. Also we are adding some spread 1 pixel. Means the shadow area will be increased, the shadow will be spread. Also now I am giving 0 pixel for the horizontal, 0 pixels for the vertical. Now we can see look like this. Okay, with shadow. Also we have margin. Margin, for example 10 pixels. Now when you place the mouse pointer on that, you would like to apply some style. So button colon h over. Button colon h over. On placing the mouse pointer on that, you want to change the background color of the particular button as dark green.
and also the text color should be white color, and also the box shadow should be spread value should be changed as 3 pixels. So 3 points you want to change on each over, that is background color, text color and box shadow. Now when you place the mouse pointer on that, the change is coming. Just a minute. Okay, the blur radius and the spread should be, yeah. Okay, now we can see the change. When you place the mouse pointer on that only, it is changing. Okay, like this we can change, and also we can change the shadow color. Shadow color, for example, some kind of blue color I am expecting. So okay, some kind of blue, same color I am trying to apply. This is for shadow color. Okay, now we can say the shadow color is set. Okay, now we can also apply transition box shadow to yes. Transition means slowly it has to apply the style. Slowly it has to apply the style. So see, when you place the mouse pointer on that, slowly it is applying the style. Let me make it as 0.5 seconds. It is applying the particular shadow in 0.5 seconds. Now you can see slowly, gradually shadow is changing. So what you can understand from this today's lesson is, if you understand the proper knowledge of the CSS selectors, we can make the beautiful look and feel for your buttons, text box and forms. So this is all about the CSS selectors. Thank you.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier two sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే రెండు సెషన్స్లోనూ ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ మీడియం లెవెల్ లెవెల్స్ ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very, very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ ని see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards and we know that 13 cards in club, spade, heart, diamond, these are the 4 different suits what we have. And if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black ABV చూసినట్లయితే club and spade, and then red ABV చూసినట్లయితే heart and diamond. సో టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, అండ్ ఈచ్ పర్టికులర్ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ యూ టేక్ క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఏ, అండ్ దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see first one is 11th card is jack, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now e question me chusnatlaite, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total playing cards 52, and in the see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3 cards are drawn. It is so simple. So total ga 52 cards nunchi nenu enni cards నేను draw చేస్తాను అనేది it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards lo I'm going to draw or select 3 cards. So which means my outcome, total number of outcomes is going to be 3 out of 52, correct? 52 C3 అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి 3 కార్డ్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack, correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 కార్డ్స్ డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 కార్డ్స్? సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది, కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా,
లెట్స్ సే వన్ సూట్లో చూసినట్లయితే లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ వన్ ఏస్, అండ్ దెన్ స్పేడ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ నదర్ ఏస్, అండ్ దెన్ హార్ట్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఏస్, అండ్ దెన్ డైమండ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఏస్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఏస్ అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్టయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక కార్డ్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా ఫస్ట్. సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ఏస్ కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 4 కింగ్స్లోను 4 జాక్లోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను. 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 జాక్. సో ఈ 1 జాక్ కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 జాక్స్. ఈ 4 జాక్స్లో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. which is going to be 4C1. And what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option. ఈ 12 cardsలో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 52C3. అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేసిన అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అన్న అవ్వాలి, జాక్ అన్న అవ్వాలి, ఏస్ అన్న అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నాను. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అన్న అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక డైసీ మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ.
సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్, అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్, అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్టెంట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే, లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ 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 ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, however it is. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్, మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా, ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం. ఇలా రావడం ఒక సెట్, అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s, అన్ని 4s, అన్ని 5s, సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13/52C4. 13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే, మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్టిన్ కార్డ్స్ అండ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ 52 కార్డ్స్. ఈ 52 కార్డ్స్ మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 కార్డ్స్ కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 కార్డ్స్ కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్, 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూస్తుంటే కదా ఈ పర్టికులర్ షేప్లో, సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లో చూసినట్లయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 కార్డ్స్. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది, 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ
ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్, దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 పవర్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's making ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా అంటే ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. It's it by 52C4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts ga divide cheskondi. Total outcomes enti, part number 1 దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ చూడగానే టోటల్ అవుట్కమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి you'll get the answer for sure. Now look at the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now this is going to be a big challenge. Try to understand. మీరు once again 4 cards drawn at random అంటే మళ్ళీ pack of 52 cards లో 4 cards మీరు తీసుకుంటున్నారు once again. సో మీరు చూసినట్లయితే let's say I have 52 cards with me. ఓకే, 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ నా చేతిలో ఉంది. ది 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నేను 4 కార్డ్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఈ 4 కార్డ్స్ నుండి ప్రతి సూట్లో నుండి సేమ్ నెంబర్ కదా, సేమ్ నెంబర్ డిఫరెంట్ నెంబర్. నో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అండ్ ఐ మీన్ సేమ్ నెంబర్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లెట్స్ సే క్లబ్, స్పేడ్, heart and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or జాక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సి ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1. ఐ మీన్ ఏస్ 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 ఆర్ 2 2 2 2 ఇలా ఉండకుండా ఓకే అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సి 2 2 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13C1. సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి, క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్, క్వీన్, కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీరు సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's ace, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously it's ace. So we have 13 cards. So నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే 2 అనేది రాకూడదు. ఎందుకంటే మన ప్రాబబిలిటీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అన్ని డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చేటప్పుడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3 4 5 6 7 8 9 10 జే, క్యూ, కింగ్. సో స్పేడ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 హియర్ ఫర్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 12 ఆప్షన్స్.
I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో హార్ట్ వచ్చేసరికి 2 కానీ 6 కానీ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2, 6ను వదిలేసి ఐ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 11 ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి హార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డైమండ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. excuse me, we are left with only 10 options. So find the probability ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13C1. సో ఫస్ట్ కార్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 11 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ నాకు 10 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది బై. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దాట్స్ ఇట్. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Now, so here it is. We are in, now we are going to discuss the fourth version, which is nothing but the fourth component, which is nothing but, the marbles and balls. Correct? So far we discussed coins, dices, and then the cards. Now here it comes, it's like balls and marbles, how we are going to deal with this. Now let's see, it's going to be so simple. A bag contains 8 red balls and 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic. Excuse me. Okay, now so a bag. Now let's understand. Now just for your visual purpose, okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4 plus 4 green balls. Okay, fantastic. So we have a bag which contains 8 red balls and 4 green balls. Okay, let's understand all together how many balls? 12 balls. Correct? Which is a combination of red plus green. Which is a combination of red plus green. Okay. Now find the probability of. Let's go by question. What's the first one? Let's see what's the first one. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, find the probability. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, fantastic. Okay, what is this? So simple. First thing, n of s, then n of e, and then probably p of e. Identi chusinattlaithe. Okay, total any balls unnai? We have 12 balls. And how many balls we are going to draw or select? It's only one. Fantastic. So the outcome enti chusinattlaithe 12 balls unnai. Indulo nenu okati select chesukunna. Combination obviously 12C1. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే నేను సెలెక్ట్ చేసే బాల్ ఏమై ఉండాలి? రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్. సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టయితే 8. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి, అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C1 by 12C1, correct? Which is 8 by 12, which is 2 by 3. That's it. Which is 2 by 3. So probability is here 2 by 3. Fantastic. Now let's see the second question. All the 4 balls drawn are red. My second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random. Fantastic. Now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం, సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, all the 4 balls are drawn. 4 balls are drawn అంటే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మీ టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే టోటల్గా 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం? విచ్ ఇస్ 12C4. ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఆల్ ద 4 balls ఆర్ రెడ్. సో డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఎలా ఉండాలంటే రెడ్డే అవ్వాలి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఏమవ్వాలి? రెడ్ అవ్వాలి. సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 8 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C4. It's going to be 8C4. And now, so what is the probability? Probability is nothing but, so 8C4 by 12C4. I hope you can solve this. This is very easy.
Okay, 8C4 by 12C4. Just like, NCR, I hope you know this. We have already discussed NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Just formula substitution, you'll get the final answer. It's so simple. Okay, now what's the third question? All the 4 balls drawn are green and I repeat, all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random. So simple. So third requirement మీరు చూసినట్లయితే once again, what is the outcome? We're drawing 4 balls. In such case, it is going to be 12C4. No changes. 12 balls నుంచి ఓవరాల్గా మనం 4 balls డ్రా చేసినాం. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే, నా ఆ 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఆ బ్యాగ్లో నుండి తీసుకుంటున్నాను. ఆ 4 balls కూడా నాకు ఎలా ఉండాలి? గ్రీన్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C4. 4C4 is like one. And what is the probability? So it's going to be 4C4 by 12C4. That's it. 4C4 by 12C4. Alright, now 4 balls is gone. Now, see the next question. 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random. I repeat, 2 balls are red and 1 ball is green. Okay, so let's erase this one. 2 balls are drawn. So, 2 balls red avali, oka ball green avali. Okay, so the fourth question. Now, what is the outcome? Outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12 లో 3 balls మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. It's not 12C4, 3 balls ఇక్కడ, so it's going to be 12C3. Okay, now what is the requirement? 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి and then 1 ball చూసినట్లయితే it has to be green. So 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే, so it is going to be 8C2. Correct? 8 balls లో 2 balls, I mean టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం. బట్ ఆ 3 balls 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ అండ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అడిషన్. సో 8C2 into. సో రిమైనింగ్ ఒక బాల్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ గ్రీన్. సో గ్రీన్లో టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 4 balls ఉన్నాయి. 4లో ఒక బాల్. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. నా ఛాన్సెస్ ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఛాన్స్. సో ఇది మనం ఇలా డ్రా చేయడానికి, ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C2 into 4C1 by 12C3. That's it. 8C2 into 4C1 by 12C3. I hope you understand this. Now let's see the last question. In this particular question, last sub question మీరు చూసినట్టయితే 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we're going to select 3 balls and none of them is red. In such case, అది red అవ్వకూడదు అనేది. Okay, so 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn అంటే the fifth one. 3 balls drawn అంటే n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? సో 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. ఈ 3 balls ఈ 4లోనే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్టయితే 4C3 by 12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3 by 12C3. సో 12 balls 3 balls పిక్ చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ బాల్స్ అయి ఉండాలి? గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question. What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected. So, equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అంటే ప్రతి నెంబర్కి, ప్రతి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 goes on up to 20 as a prime number when each of the given numbers is likely to be selected. Okay. So, total numbers in 20.
ఓకే అండ్ నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం చూస్ ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎంత. సో సింపుల్. నా సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ 15 16 17 18 19 20. ఓకే fantastic. Now anyways, even numbers are not prime numbers, no need to worry about that. So what are the prime numbers here? Okay. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే నా అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే నా దగ్గర 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 నెంబర్స్లో నేను ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇట్ ఇస్ 20C1. ఓకే బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి, let's start with, see, 1 is not a prime number, 2 is a even prime number and it's the first prime number, so it's going to be 2. And then prime number 3, 4 is not a prime number, even number 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 11 is 11 a prime number? Fantastic. Yes, 11 is a prime number, 12 is even, and 13 is a prime number, 14 is even, 15 has factors, 16 has, try to understand, 16 has factors, it's an even number as well. So 17 is a prime number and 18 no, 19 is a prime number. Alright, so we have 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్నా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే అది ఈ 8 నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. సో 8C1. సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది, యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 8C1/20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/5, which is something like 2/5. So probability is 2/5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay, tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together and then one ticket is drawn at random. Okay, so మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి 1 నుండి 18 వరకు. టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random, selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay, alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం. And 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3, we have 18 tickets as such, correct? Now, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18. సో మన దగ్గర 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 18 టికెట్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ పర్టికులర్ టికెట్. ఓకే, సో ఆ టికెట్ నంబర్స్ ఇవన్నీ టికెట్ నంబర్స్, టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 18. ఓకే, సో వన్ టికెట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా సెలక్షన్ ఏంటి, నా పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసిన సెలక్షన్ కాదు, నా అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. 18లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా. ఆల్రైట్, now this is a solution part. Okay, now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2 or 3 మల్టిపుల్ అంటున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ 2 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple, okay, and 3 is a, let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is easy. 4 6 8 10 12 14 16 18. అంటే 18 నెంబర్స్ కాబట్టి half of the numbers are obviously even numbers and then 12 multiples. It means 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, we have 9 2 multiples. ఇప్పుడు ఆర్ అంటున్నాడు ఇన్ ద సెన్స్ ప్లస్. ఓకే, ఆర్ అడిషన్. నా 3 మల్టిపుల్స్ కూడా అవ్వచ్చు. 2 మల్టిపుల్స్ అన్న అవ్వచ్చు, 3 మల్టిపుల్స్ అన్న అవ్వచ్చు. సో 3 మల్టిపుల్స్ మేము తీసుకున్నట్లయితే 3 6 is already marked, so 3. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3 మల్టిపుల్స్ 3 6 is already marked. 9.
okay, 9, and then 12 is already marked, probably next 15 and then 18. అవునా? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15 అంతే. ఎందుకు అని అడిగారు అంటే డోంట్ కన్సిడర్ 6, ఎందుకంటే 6 ఆల్రెడీ మనం ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి. 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిప్లై కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో 6 కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ 9 అనేది మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ 12, నెక్స్ట్ 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది. సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మీరు చూసినట్టయితే 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, 2 సెలెక్షన్స్లో లేదు. అండ్ దెన్ 18 కూడా 2 సెలెక్షన్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో టోటల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12/18 విచ్ ఇస్ 1/3. 12/18 which is nothing but 1/3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use chesaru. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga let's say we have 100 tickets unnai. 100 tickets ki but even the numberings unnai, same thing 1 2 3 it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution part. Total outcome of S మీరు చూసినట్లయితే which is 100 tickets ఉన్నాయి. 100 tickets లో నేను 2 tickets ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను which is nothing but 100C2. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 టికెట్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 100లో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 100లో ఫస్ట్ 100 నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్. 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100C2 నేను 100 నంబర్స్ టికెట్స్ నుంచి 2 టికెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దట్ పర్టికులర్ 2 టికెట్స్ యొక్క నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఛాన్సెస్, అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25C2/100C2. దట్స్ ఇట్. It's going to be 25C2/100C2. Alright, I hope you understand this. Now let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So oka box lo 5 defective bulbs unnai, 15 non-defective. 2 bulbs are chosen at random. So it's almost student concept aithe same ikkada. Marbles ani, balls ani, బల్బ్స్ అని మారుస్తున్నారు తప్ప ఈ మిస్లనేనియస్లో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ టికెట్స్ అని, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్టయితే బల్బ్స్ అని ఉంది. సో ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో ఆ రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ సే బాక్స్, సో 5 defective plus 15 non-defective. I repeat, 5 defective boxes and 15 non-defective 5 defective bulbs and 15 non-defective bulbs unnai ee box lo. Now how many bulbs we are going to choose? 2 bulbs. In such case solution part lo మీ selection procedure చూడండి. మీకేం కావాలి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకేం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 బల్బ్స్. ఈ 20 బల్బ్స్లో మీరు 2 బల్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా? 20C2. నా హియర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ 2 డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 15 ఉంది. సో ఈ 15లో మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే 2 ఉండాలి. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ మీరు టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే,
నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15-2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15C2/20C2. That's it. Okay, 15C2/20C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. Okay, we have 3 men and 2 women. 2 persons are selected at random. Okay, the selection is 2. First thing, solution part lo మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఐ మీన్ టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C2. కరెక్టా? సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 మెంబర్స్, ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, ఇందులో మీరు 2 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు విచ్ ఇస్ 5C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 members ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is selected. సో ఈ ఇద్దరిలో డెఫినెట్గా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తుంది. కరెక్టా? ఈ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఏంటి అంటే, సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు. అవునా? సో ఓకే, దీన్ని ఎలా, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే, సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెలెక్షన్ అనేది చూస్తాం. సి, ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా? సో 2, ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్ కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 women సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఈ 2 కేసెస్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సో ఓన్లీ 1 woman అన్నప్పుడు మీ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి, 2 womenకి కూడా మీరు కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఏమవుతుంది చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్లో నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 3C1 into 2C1. అవునా? సో 3C1 into 2C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరిని సెలెక్ట్, 5 members, టోటల్గా 5 members. ఓకే, ఈ 5 membersలో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాళ్ళు నాకు ఎలా ఉంటున్నారంటే, ఫస్ట్ వెరైటీలో, ఫస్ట్ టైప్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ 3 membersలో ఒక ఈ 3 members నుంచి ఒకటి, అండ్ ఈ 3 మెన్లో నుండి ఒకరు, అండ్ దెన్ ఈ 2 women నుండి ఒకరు. ఓకే, లేదు 2 womenని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 into 2C1 కరెక్ట్, ప్లస్ 2C2 అంతే. సో ఇద్దరు women, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 way కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 into 2C1 ఓకే, ప్లస్ 2C2. ఇది నా మై ఫేవరెట్, మై రిక్వైర్మెంట్, అండ్ టోటల్ చూసినట్లయితే 5C2. దాట్స్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ 1, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 woman అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఒక మెన్, ఒక విమెన్. సో 3 males నుండి ఒకరిని, ఇద్దరు ఫీమేల్స్ నుండి ఒకరిని, అంటే ఒక మెన్, ఒక విమెన్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కేసులో 2 women అంటే మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 members నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 woman అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 women ప్లస్ అనే కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ 2 ఒకేసారి జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు మాత్రమే జరగచ్చు, అంటే అట్లీస్ట్ 1 woman లేదా 2 women ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. Alright, go back to your home, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very, very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి,
questions ని fast గా solve చేయాలంటే you need to have a strong hold on permutation combinations, exclusively combinations. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So before you practice or before you see these videos, please go through the permutation combination videos and try to understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand how selection process goes. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 50 to 70% of the work మీకు combinations లో మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో probability మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కావాలి అదేంటి, ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జస్ట్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ప్రాసెస్లో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సెపరేట్గా ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ అట్ కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today we are going to discuss about mensuration. Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now let's discuss the first question under the mensuration. Now before we get into the question, so I have a small point which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see geometry అనేది మీరు చూసినట్లయితే where we start from what is meant by point, line, circle అంటే ఏంటి, 2 dimensional, 3 dimensional ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. బట్ when it comes to aptitude, that too particularly company specific గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్లయితే majority of the companies they prefer the questions, they are giving the questions or asking the questions on mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is so the diagonal of a square is అని చెప్పారు. So which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D and it's nothing but 30 meters. Okay. Now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square. Area of the square ఏంటి అంటున్నారు. Correct. So area of the square. Alright. So when it say square, ఈ స్క్వేర్ని మనం ఎలా అంటామంటే, see properties of a square మీరు చూసినట్లయితే all the sides of a square are equal. In the sense if it is S, ఈ స్క్వేర్కి మీరు S అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా S అవుతుంది and this is also S and this is also S. Properties of a square మనం చూసినట్లయితే all the sides are equal. Correct. So now area of the square ఏంటి చూసినట్లయితే it is so simple. This is S square. అవునా? But do we have side in the particular question? No. So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case, ఈ particular formula use చేయకుండా diagonal use చేసి square యొక్క area ఎలా find out చేస్తాము? It is going to be same simple. So area of the square using the diagonal, which is nothing but 1/2 d square. So which is half d square. Now which is nothing but 1/2 into, so diagonal ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ 30 meters, correct? So which is 30 into 30. So 2 ones 215. So 15 into 30 which is 450 meter square or square meters. ఎలా అన్నా నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మీటర్ స్క్వేర్ రాసినా ఓకే, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే. సో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే, సో ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, సో సైడ్ని స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ని మనం ఎస్ అని తీసుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ స్క్వేర్. అవునా? ఎస్ ఇంటూ ఎస్, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద సైడ్ దే హావ్ గివెన్ ద డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 meters. సో డయాగ్నల్ యూస్ చేసి స్క్వేర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square which is 1/2 into 30 into 30 which is nothing but 450 meter square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it.
A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay. Now, so ఈ మెన్సురేషన్లో జామెట్రీలో మీ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఇన్ ద జామెట్రీ యూ విల్ స్టడీ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ వీ స్టడీ అబౌట్ లైన్స్ అండ్ their properties. We study about we'll understand what is two-dimensional figures అంటే squares, rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km/h అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ a square field. This is a square field. So a man walking at the rate of 6 km/h. In the sense, a person యొక్క speed ఇచ్చాడు. So which is 6 km/h. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration and as well as the geometry. So ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్ యొక్క బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. Okay, it's like they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km/h and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. ఆన్ ద సెన్స్ ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km/h. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km/h స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 secondsలో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద distance. Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km/h అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం km/hగానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే meters/second. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది km/hలో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్ ఇంటూ meters/second. స్పీడ్ని km/h నుండి meters/secondలో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 km/h. సో వీ నో దాట్ 1 km/h is equal to 5/18 meters/second. I repeat, 1 km/h is equal to 5/18 meters/second. In such case, it is going to be 6 into 5/18 meters/second. So 6 into 5/18 meters/second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5/3 meters/second. 5/3 meters/second. So నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది km/h నుండి నేను meters/second నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5/3 meters/second. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే d is equal to, we know that s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5/3 into time is 9 seconds. Speed is 5/3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 ones, 3 threes. So 5 threes are, it is 15 meters. 5 into 3 times it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు corners నుండి, ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే, నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది. తను నడిచింది ఎంతంటే 15 meters. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంతంటే విచ్ ఇస్ 15 meters. ఈ 15 metersని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హావ్ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే
ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 పార్ట్స్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది 15 స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 225 by 2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే సి స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అవునా, రైట్ అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఇదొక సైడ్ ఇదొక సైడ్, ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేర్తో క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్స్ స్క్వేరే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 112.5 మీటర్ స్క్వేర్. సో మీటర్ స్క్వేర్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h అండ్ దెన్ సెకండ్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 5/18 meters per second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 5/3 meters per second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5/3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్. బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 right angles కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 right angles ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నో ద హైట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225 by 2 which is 112.5. and no need to find the square just because x అనేది ఒక ఎక్స్ అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meter square. Now let's see the other question. Okay, a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ని మనం డిస్కస్ చేసాం. See, it is a combination of once again HCF as well as mensuration. Geometry యొక్క బేసిక్స్ని మెన్సురేషన్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ HCF LCMని కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, సో వాట్ ఈస్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ని మెన్షన్ చేశారు విచ్ వీ నో బై సీయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు. సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what is the length, which is nothing but 11 meters 47 centimeters, and what is the breadth, 7 meters 77 centimeters. Okay, now this is the length and this is the breadth. Okay, now we know the dimensions. They are asking is to be paved with square tiles and mention చేశాడు. Paved is nothing but flooring మనం చేస్తాం యూజువల్గా న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌసెస్లో మనం చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ వర్క్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసాం. దాంట్లో ఫ్లోరింగ్ కూడా ఒక పార్ట్. ఫ్లోరింగ్ అంటే టైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మార్బల్స్ కానీ వేస్తాం. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న రూమ్కి మనం
టైల్స్ వేయాలి, టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు. మ్యాక్సిమం కాదు, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters. ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం, జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. కరెక్ట్, మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 meters అని, బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 meters అని మీకు వస్తుంది. బట్ ఇలా మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మీటర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డైమెన్షన్స్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters, 1 meter is equal to 100 centimeters, we all know this. So నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters గా కాకుండా, alright, I'm going to convert this into centimeters, which is nothing but 1147 centimeters, 1147 centimeters. At the same time ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters ఆర్ 7.77 meters గా కాకుండా ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్, విచ్ మీన్స్ 777 centimeters. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద బ్రెడ్త్. Alright, so we have a rectangular room, whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters. Now we are going to pave the tiles for this particular room. Now let's understand. So first thing, టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి. టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే we can identify how many tiles we need. Okay, if you go through the question once, a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. But make sure here they haven't given any tile size. Correct, so we have to find out the tile size. Tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్? సో సింపుల్. ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్ వీ హ్యావ్ టు డూ HCF. We have to do HCF. HCF of 1147 centimeters. HCF of 1147, 777. So if we do HCF, which we have already did in the LCM and HCF concept, the HCF of 1147 and 777 is 37. Okay, HCF of 1147 and 777 is 37. Alright, ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is not the total number of tiles we require. 37 is nothing but the tile size. సో అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్. ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37, దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37. నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు. ఓకే, మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం. కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే లెట్స్ సే మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం. అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెడ్త్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెడ్త్ 2, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది. 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి, అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే నేను 5x5 ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్
టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 tiles ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ లైక్ 4 tiles తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5 5 5 5, జస్ట్ 5 tiles. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే సి ఐ నీడ్ 25 tiles. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ సో 2 2 2 2 లైక్ 2 2 2 2 2 2 ఓకే. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ 25 tiles రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 tiles సరిపోతుంది. ఆల్రైట్ నా సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ మీ యూసేజ్ అనేది టైల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమం టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ HCF. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37x37. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 37 ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ. సో 37 ఆల్ ద సైడ్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే. సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ area of the room is nothing but the area of the tiles, all tiles together. Now in such case number of tiles required and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by area of the tile. Area of the floor by area of the tile. So area of the floor and చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L into B. ఏరియా ఆఫ్ ద టైల్ అనేది స్క్వేర్. సో ఇట్ ఇస్ 37 into 37. సో విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ 37 once 31 37 21 times. So 31 into 21 which is 651 tiles. So the number of tiles required is nothing but 651. All right. I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay. Find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay. Now we have to find out the area of the rhombus. Oka side మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు. And no need to worry when it comes to rhombus properties మీరు చూసినట్లయితే all the sides are equal. Now let's understand what is the difference between a rhombus and a square. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S. Okay, now consider a rhombus. Remember here is yes. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference? And we choose not like this. So simple. The diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay. In square, this is square and this is rhombus. And this is square, ఇది rhombus. So అన్ని sides రెండిట్లోనూ ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ లెట్స్ సే ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు rhombus, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో D1 not is equal to D2 కాన్సెప్ట్ మీద మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు డూ, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఒక సైడ్ మనకి ఇచ్చారు అండ్ దెన్ ఒక డయాగ్నల్ మనకి ఇచ్చారు. దీన్ని యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. మీ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే లెట్స్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus, వన్ సైడ్ ఆఫ్ విచ్ మెజర్స్ 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1
is 24 centimeters. So we know one diagonal and one, one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now, if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, all the sides. Now, we know one diagonal which is 24, okay? So which is 24. Let's say for example, నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను, okay? So horizontal diagonal 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ నాకు 24 అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను రెండు పార్ట్స్గా తీసుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ రాంబస్, ఆ రాంబస్ని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు ట్రయాంగిల్స్గా మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే this is the triangle and we all know, so ikkada it is going to be 90 degrees, correct? So this is 90, this is the right angle. Now we know that the entire the diagonal ikkada aithe 24, so ee part matram ante it is going to be 12 and it is going to be 12 just because the diagonal intersect the side into two equal parts. In such case, so ikkada 12 12, so ee base nenu 12 అని తీసుకుంటున్నాను and ee base nenu 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so which is 20 and then 12. Now this, which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square and ఒక side into x square plus ఇంకొకటి 12 square. Fantastic. Now x square is equal to 20 square which is nothing but 400 minus 12 square which is 144. So from this x is nothing but x square is nothing but 256. It is nothing but 256 and x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay, so ఈ x square 256, x అనేది 16. Now so x అనేది ఏంటి, ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే. Alright, now ఈ triangle లో ఈ part మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic, ఈ part మాత్రమే 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here and we know that this is 20 and this is 20 and this is 20 and this is 20. Now so ఒక diagonal నేను ఈ horizontal diagonal నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్, దిస్ ఇస్ 16. ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది, కరెక్ట్? రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ D2 ఇస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఓకే, సో ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్, ఓకే, విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థియరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ డెరైవింగ్ ద ఆన్సర్. ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్స్ అగైన్, రిపీట్ ద సొల్యూషన్ explanation patterns again. So first thing, we know that side of the rhombus which is 20 centimeters and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now so a picture మీరు డ్రా చేసినట్టయితే ఇట్స్ rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal, so which means one diagonal is 24. so నేను horizontal diagonal ని 24 అని తీసుకున్నట్లయితే now so this particular diagonals divides this these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles, కరెక్టే కదా? సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది, 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 అండ్ ఆబ్వియస్లీ హైపోటెన్యూస్ విచ్ ఇస్ 20
and then we have to find out the other side, which is x. So Pythagoras theorem, where I'll get x is equal to 16, which is submitted back 16. So ఈ హాఫ్ పాత్ మాత్రమే 16 అయితే నెక్స్ట్ హాఫ్ లెంత్ కూడా మీరు 16 మెన్షన్ చేసుకుంటే, సో ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద diagonal, second diagonal, which is nothing but 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now, see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, your calculation parts చూసినట్లయితే basic multiplication, basic division వచ్చేస్తుంది, but what is the concept behind this అని మీరు చూసినట్లయితే, see, let's draw that square, let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said, find the cost of carpeting room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. So 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct? And 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle, not a square. Okay, this is 9 meters and this is length and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters. So carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీరు చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్ అండ్ నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9, so which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So area ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, సో this is the area which we have to, ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. Now try to understand, I know the carpet width. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75/100 meters, which is nothing by 3/4 meters. So 75 సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్? నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ is equal to సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. నౌ do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is nothing but 3/4. Now which is 117, correct? Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 1s and 3 3s, which is nothing but 39. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe the rate of a carpet per meter square is nothing but 12.
ఓకే 12 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో నా సో 156 మీటర్స్కి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఐ మీన్ కాస్ట్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో it's like 12 rupees per meter square, so obviously we have to find out 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple. 18 rupees 1872, I mean 1872 rupees మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్, అండ్ 156 మీటర్స్ ఇంటూ ఐ మీన్ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 రూపీస్ అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ ఇంటూ 12, సో విచ్ మీన్స్ 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones. I mean cement, concrete ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic. And the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters wide all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 మీటర్స్ చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకుందా లోపలికుందా అంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఐ మీన్ ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ, కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into 70 విచ్ ఇస్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 మీటర్స్ ఐ మీన్ గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే, కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే లోపల. ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను లేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 మీటర్స్. బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 మీటర్స్ కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 మీటర్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా? సో
దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65, which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40, 5 9s 45, it is 47. Now 6 5s 30, 9 6 it is 54, 57. Now it is 5 7, okay, 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25, I mean 5 5 25, 9s 5 9s 45, which is 2 47. Fantastic. Now 6 5s 33, 9 6 54, 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. Alright, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఆ పాత్ పోగా ఆ పాత్ ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, విచ్ మీన్స్ 825 మీటర్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్లో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 మీటర్కి 100 పైసే అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1 మీటర్కి 1 రూపీ. సో 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1 రూపీ. సో 800 స్క్వేర్ మీటర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటూ 1 రూపీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 825 రూపీస్, which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. Repeat. Okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattivedam. Okay, kattivedam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు వేస్తే ఒక ఆఫ్కి మీరు కట్టారు అంటే ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ఇట్స్ ద కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. ఓకే, సో కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇది రోప్. ఓకే, ఇది ఒక కావ్, ఇది ఒక రాడ్. సో దీంట్లో మీరు కట్టివేశారు, మీరు చైన్లలో మీరు చూసారు అంటే ఒక ఆవుని ఒక ప్లేస్లో కట్టివేసేసి ఉంటారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్, కరెక్టా? సో ఇట్లాంటి ఒక మెటల్ రాడ్కి కట్టివేసినప్పుడు అది ఎంత తినగలదు, ఎంత ఏరియా ఫస్ట్ కవర్ చేయగలదు అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సర్కిల్. అవునా? సో ఇదేమైతే ఆరిజిన్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదేమైతే రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కవ్ అనేది ఇంత రేడియస్లో మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఈట్. సో ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ద కవ్ కెన్ కవర్ while it is eating is nothing but the area of the circle. ఓకే, సో ఒక ఆవుని మీరు ఇలా కట్టివేశారంటే అది ఎంత కవర్ చేయగలదు అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సర్కిల్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రోప్ అనేది ఆ కవ్కి రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఇందు లోపల మాత్రమే ఎక్కడన్నా తినగలదు, ఇందు నుంచి బయట వెళ్ళడం అనేది కష్టం. సో నా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రోప్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రోప్ లెంత్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ పరంగా, సో యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్ రోప్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్, నథింగ్ బట్ ద రేడియస్.
కరెక్టా? సో ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు 2 to 4 4 అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, ఐ మీన్ ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. నా సో ఏరియా ఐ మీన్ కర్వ్ ఎంత తింటుంది అంటున్నాడు, 2 to 4 4 ఐ మీన్ ఎంత కవర్ చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ గ్రేజ్ అంటే వేర్ ఇట్ కెన్ ఈట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 to 4 4. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ లైక్ 2 to 4 4 which is area of the circle, and we all know that it is pi r square. So pi r square is nothing but 2 to 4 4. Now it's like you have to find out what is this r. అవునా? సో ఈ ఆర్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 to 4 4 ఇంటూ సో 3.14 అనేది ఇన్వర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా 7/22 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్. Alright, so we all know that pi is equal to 22/7, and so pi నేను అలా 7/22 అని తీసుకుంటున్నాను, which is going to be, now I'm going to divide this, so 2 it's like a 2 4 4. Okay, so how this works, it is so simple. So 1, so obviously, and then 4 0 and then 4 once again, so which is 2, so 4. Okay, so r square is equal to, it is nothing but 102 into 7, 102 into 7. So r square is going to be 714, 714. R square ante 714, so r is equal to under square root of 714. Okay, now don't worry. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 714 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీరు పాయింట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయడం అనేది సో సింపుల్. జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్టయితే you'll get it. See, we all know that it is going to be 714 ki, so nearest square root మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే it is going to be so simple. See, we all know that 25 square is like 625, correct? So it is going to be 625, and 26 square, so 26 square మీరు చూసినట్లయితే it is 676, and then 27 square మీరు చూసినట్లయితే and it exceeds 714 for sure. So your answer lies within 26 and 27. Okay, so your answer it is going to be 26 points lo meeku answers vachestadi. Okay, so 26 square is nothing but 676, and 27 squares like which goes beyond 729, so which goes beyond 714. So meeku square root of 714 kavali anedi exact ga meer find out cheyalsi avasaram ledu, which lies between 26 and 27. So obviously the answer is going to be 26 points lo unte saripotundi. Alright, so I hope you enjoyed the session and you understood. If you have any doubts, please post the comments in the comment section. Thank you so much for the class. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In the earlier session, we were discussing the types of tests the companies used to conduct. Am I right? So the first one, obviously, it was numerical reasoning test and abstract reasoning test and spatial reasoning test. Of course, apart from all these things, today we are going to discuss most important tests which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. Alright, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be, here you're going to get a series of multiple choice questions, and it is a combination of all the test types which we have discussed yesterday. Numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. Alright, so we are going to discuss what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. Alright, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and it goes on. Alright, but as I told you,
approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, I mean correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. I mean, see, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ సి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీకు ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చి ఆల్రైట్ 40 minutes లో మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐమ్ ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes వితౌట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ lots of online tests, and there are lots of online tests which are available for free in the internet. Alright, look at the third point, get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing calculator, and remember, most of the exams, I mean companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and practice more tests. I mean, see, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, talking to their friends and WhatsApp చేస్తూ, I mean, phone లో మెసేజ్ చేస్తూ, phone మాట్లాడుతూ, టీవీ చూస్తూ, I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone, please don't watch TV, don't do any other activities. There are a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా that is more than enough. But ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైం ని. Alright, don't listen to music, don't do anything while you're solving the test. Alright, let's see other tricks which are right. Don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept ఉంటుంది where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి దేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. సి ఇట్ డజంట్ మీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు స్టేట్ లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఐమ్ ఐ రైట్? బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. సి కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. Alright, and some companies they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. Alright, so this and all, here if you see the time taken, the time taken to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. Alright, approximately like 1 minute. Alright, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes, in the sense just 1 minute.
ఆల్రైట్, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందంటే అఫ్ కోర్స్ యూ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ 45 seconds. ఆల్రైట్, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question అంటే very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. వెరస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఆల్రైట్, ఇఫ్ యూ bogged down in a question. Alright, so you have to move on. Alright, first రాలేదు అంటే సే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. See, any aptitude question, let's say మీకు ఒక 50 questions ఇచ్చి మిమ్మల్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి, మీరు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసేది ఏంటంటే రైట్ 10 ఉండొచ్చు, లేదు అప్రాక్సిమేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అని మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, మీ ఆన్సర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 8 కో 9 కో ఉంటే 10 అని. ఆల్రైట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే. See, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie charts, tables, ఇలా మీకు ఉంటుంది. Alright, so it is better if you spend some time. Alright, question ని కంప్లీట్ గా చదవకుండానే ఆన్సర్స్ కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ మిస్టేక్. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ టెస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్ మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్ A, B, C, D ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే దీని మీద సాల్వ్ చేస్తారు, కంప్యూటర్ పైన స్క్రీన్ పైన మీకు సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. రైట్, మీరు వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఆల్రైట్, guys, so let's have a short break. There's some technical problem is going on, or let's have a short break. I'll get back to you. Hello, welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. In fact, points kuda kaadu. It's like a tricks. What are the important tricks, to crack that examination? Avuna. So ee cognitive test anedi employers ki ela use avutundi. Employees ante evaraithe mixed jobs istunaro, companies ni mana employers antunam. Am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ee benefits enti anedi telusukovali. So measure work related cognitive capacity. So మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెడిక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఎలా ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్ ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంపెనీస్కి క్రీమ్ స్టూడెంట్సే కావాలని చెప్పి చూస్తారు. ఐ రైట్? సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు
మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి 10 మెంబర్స్ కావాల్సిన ప్లేస్లో 1000 మెంబర్స్ వస్తే, ఆల్రైట్, సో దే నీడ్ టు ఫిల్టర్, am I right? So they cannot give jobs to all the 1000 people, so obviously they use particular ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం దీన్ని మీరు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే ఎఫెక్టివ్లీ filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే identify training needs. So దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ capability ఎలా ఉంది, ఆల్రైట్, మీకు ఏ ఏరియాస్లో మీరు లాగింగ్ ఉన్నారు, ఆల్రైట్, ఏ ఏరియాస్లో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ మీ ఎంప్లాయర్స్కి తెలియడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ దిస్ కాగ్నిటివ్ రీజనింగ్ టెస్ట్. ఆల్రైట్, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వన్, బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద students. Alright, so is a particular cognitive skill test, ఈ aptitude, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు యూజెస్ ఏముంటుందంటే కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. ఎల్ఐసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కామన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరీర్, కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి ఈ ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్సీ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్తాము, అవునా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ ఆప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ఎస్సి, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెంట్రల్ వైడ్, అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ద ఫస్ట్ టాపిక్ అండర్ quantitative aptitude, what we are going to discuss today is nothing but average. Alright, so let's discuss what's mean by average. Alright, in one word, average means even split. Alright, even split ante sarisamanga పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers, 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక 2 numbers ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 numbers ఉన్నాయి. Alright, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు జస్ట్ బికాస్ ఈ 5 numbers కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 numbers is 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందిరా అంటే మధ్యలో, ఆల్రైట్, ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న 3 different formulas వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 formulas కూడా derive చేస్తున్నారు. Alright, so let's have let's have a quick look at this one. Average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities అనేది నేను సింపుల్ గా ఎలా రాసుకున్నా అంటే average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this నాకు యావరేజ్కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి, టోటల్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation. And we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know what is the value of total and I know what is the value of average and I need sum, which is nothing but total into average.
సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, దీంట్లో సమ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్. సో యావరేజ్ అంటే మీకు నేను ఏమని చెప్పాను, సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఆల్రైట్, ఒక లిస్ట్లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూని మనం తీసుకునేటప్పుడు మీన్ అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. ఐ రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ 3 formulas కాకుండా we have some more points to discuss, right? Just have a look at the screen. So I want you people to please make a note of these particular formula, and these are going to help us. All right, so in order to save these formulas helps us to save our time. All right, what's the first formula? The average of first n natural numbers is equal to n plus 1 by 2. All right, and the second one is the average of squares of the first n natural numbers is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Alright, what's the third one? The average of the cubes of first n natural numbers is equal to n of n plus 1 whole square by 4. And what's the fourth one? The average of the first n even numbers is equal to n plus 1. And what is the fifth one? The average of first n odd numbers is equal to n. So these are the 5 shortcuts which are going to help us, in order to save the time. Alright, let's have a look at the first question. Question number 1. Alright, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? Find the average of first 97 natural numbers. So మొదటి 97 natural numbers కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యావరేజ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ అ మీన్, ఇట్స్ అ మిడిల్ టర్మ్, సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం, అవునా? సో ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 97 natural numbers. Alright, so average of first 97 natural numbers. So this is what the question. So we are going to find out the average of first 97 natural numbers. Guys, మనం ఈ 97 numbers కి average find out చేసే ముందు first natural numbers అంటే ఏమని మనకు తెలియాలి. It is Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. Today we would like to I would like to discuss ratios and proportions. Just have a look at the screen. All right, so we need to understand what does mean by the ratio. All right, see this particular topic which we have studied in our school days. If I am right, మీరు 3rd standard లో 4th standard లో 5th standard లో ఈ పర్టికులర్ ఇయర్స్ లో మీరు నేర్చుకున్న ఒక టాపిక్. ఆల్ రైట్, బట్ see as the days pass, మీరు 9th standard మీ స్కూలింగ్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ బేసిక్స్ అనేది మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఆల్ రైట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు give you the basics along with the concepts here. So before I get into the questions, I want you people to learn the basics. All right, so for that, if you look at the screen, you can see the definition. Ratio is the comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. This you need to understand. Magnitude, please make the underline. Ratio is a comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. A ratio is denoted by A is to B, where A is called as antecedent. So leftmost term, A is nothing but antecedent and B is called as consequent. Let's discuss in detail how this works. So as I told you, a ratio is a comparison of two quantities of same kind. All right, what is that? See, let's take a boy, let's take a girl. So majority of us still we don't understand what is the exact difference between a ratio, how it works. What is the difference between a ratio and a fraction and how this works, how we can get the ratio initially. Let's say I'm going to describe this with an example. So there is a boy and a girl. All right, if you ask me, can I take or can I form a ratio which is known as boy is to girl? No, there is nothing as such. We cannot form a ratio or we cannot denote a ratio with the help of a boy
with the help of a girl. What's the definition? Ratio is a comparison of two objects of same kind. Of course, here it's not same kind, but of course, boy and girl, they both are human beings, we can consider, but there is something called in terms of magnitude which you need to make a note. In terms of magnitude, in the sense, let's say I have, I'll tell you another example. Let's say I have a pen and I have a pencil. Alright, pen is used to write, of course pencil also helps us to write. If you are going to take a ratio, let's say pen is to pencil, once again you cannot do that. You're not supposed to do that. Pen is to pencil is not a ratio. Why? So simple. When we are doing this kind of ratio, when we are taking this kind of ratio, we need to remember this magnitude, which most of us forget to understand. Magnitude. So how this works? Simple. Let's say if a boy, let's say there's a class, and this particular class has 20 boys and 20 girls. Now from this, how I'm going to get a ratio, how I'm going to describe a ratio? So simple. Number of boys is to number of girls. This is how you have to form a ratio. Alright, so you cannot consider boy as girl. Boy is to girl. Boy is to girl, no. Magnitude is nothing but the count. You can consider total number of boys in the class is to total number of girls in the class. This is how a ratio is. This is how you have to express or denote a ratio. So if I say pen is to pencil, as I told you, pen is to pencil, which is not a right one. So how we are going to describe this? Number of pens. Remember, number of pens is to number of pencils. Magnitude has to be there in the ratio. I hope you understand. Let's look at the difference between a fraction and a ratio. Fraction versus ratio. What is meant by a fraction? See, most of us, we are confused. We are not understanding what is the exact difference between a fraction and a ratio, and most of the websites, if you cross check in online, they say fraction and ratio both are same. If you ask me, no, of course both are same, but not exactly. There is an exclusive difference between a fraction and a ratio. If I ask you, let's say we have something called 1/2. We have something called 1/2. If I ask you, is this a ratio or a fraction, what's going to be your answer? I'll give you 3 to 5 seconds to understand. I repeat the question. There is something called 1/2. Is this a ratio or a fraction? What's going to be your answer? Majority of the people going to say this is a fraction. And few people, they're going to say this can be considered as a ratio. I repeat, majority of you people gonna say this is a fraction, and minority, they're gonna say this can be considered as a ratio. If you ask me, no, we cannot define it. We need the context. If there is something called 1/2, if you ask me whether it's a ratio or a fraction, no, we cannot describe it exactly whether it's a ratio or a fraction. It depends on the context. Context in the sense, meeku mundu venuka ఉన్న విషయం తెలిస్తే గానీ అది రేషియో ఫామ్ లో ఉందా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఉందా అనేది మనం చెక్ చేయలేం, తెలుసుకోలేం. ఆల్రైట్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ 1/2 as 1:2? Yes, of course I can, but once again this we can do based on the context, not directly, which you need to understand. I'll tell you another example. Same in the case of A by B. Same in the case of A by B. Let's say, so A by B. Now my question is again, is this a ratio or a fraction? My answer is going to, it's going to be same. Alright, we cannot consider this. We cannot say whether it's a ratio or a fraction without knowing the context. So what does the context means?
నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు ముందు వెనక టోటల్ క్వశ్చన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు దేని నుంచి ఈ ఏ ఇస్ టు బి ఈ ఏ బై బి చెప్తున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి. లెట్స్ సే now I'm going to differentiate what is mean by a fraction, what is mean by a ratio. What is mean by a fraction and what is mean by a ratio? How this works? So simple. Let us consider a pizza. Let us consider a pizza. Now I'm going to slice this pizza into two equal parts. I'm going to slice this pizza into two equal parts like this. Alright? First part I'm going to give it to my friend. నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. నేను ఒక పిజ్జా ఆర్డర్ చేశాను. దీన్ని రెండు పార్ట్స్గా నేను కట్ చేశాను. కట్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? ఏ. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? బి. నౌ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్రాక్షన్ అండ్ ద రేషియో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పిజ్జా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రాక్షన్? సో సింపుల్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఏ. ఏకి నేను ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. Am I right? This half. నేను ఎన్ని పీసెస్ చేశాను ఈ పిజ్జాని? 2 pieces. You have to remember. 1 pizza, 2 pieces. ఇప్పుడు నేను ఏకి ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. టోటల్గా ఈ పిజ్జాని మనం ఎన్ని పీసెస్గా కట్ చేసాం? 2. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. సో ద సేమ్ హ్యాపన్స్ విత్ బి యాజ్ వెల్. సో టోటల్ ఎన్ని పీసెస్గా కట్ చేసాం? 2 pieces. బికి నేను ఎన్ని పీస్ ఇచ్చాను? 1 piece, which is nothing but the fraction. So fraction of A here is nothing but 1 by 2. Fraction of B here is nothing but 1 by 2. Then if this is fraction, then what's the ratio? So simple. Just have a look at this. Then A is to B. So here it is nothing but A is to B ante enti A ki enni pieces వచ్చింది, ఎంత పిజ్జా వచ్చింది, B కి ఎంత వచ్చింది అనేది. Am I right? For that we are describing the ratio. సో ఏకి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? 1 by 2 is 2. బికి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? ఇట్స్ 1 by 2. Am I right? So which is nothing but 1 by 2 gets cancelled. 1:1. అంటే 1:1 అనే రేషియోలో ఇద్దరు పిజ్జాని పంచుకున్నారు. సో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఏకి ఒక పీస్ అంటే బికి కూడా ఒక పీస్. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is to B 1:2 అని ఉంది. A is to B 1:2 అంటే ఈసారి పిజ్జా నేను 3 పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఇది ఏకి ఇచ్చాను, ఇది ఈ పీస్ బికి ఇచ్చాను. ఆల్రైట్. సో ఈ కేసులో A is to B ఏమవుతుంది? 1:2. A has got 1 part of the pizza and B has got 2 parts of the pizza. సో A is to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1:2. In the sense ఏకి 1 part ఇచ్చినప్పుడు బికి 2 parts. మరి మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ చేసుకున్నాను అంటే 1 + 2 which is nothing but 3 parts. This is the basic difference between a fraction and a ratio. And in certain cases we can consider, if there is something like A by B, of course we write it as A is to B, but it depends on the context, not always, which you have to keep it in your mind. So A by B అనేది ప్రతిసారి A is to B అనేలాగా మీరు రాయలేరు. Then another difference which you have to understand, A by B, let's say if this is a fraction, A by B, let's say if this is a fraction, ఈ A by B లో A is nothing but numerator. ఈ A by B లో A is nothing but numerator and B here is nothing but denominator. సో ఓవరాల్గా దీన్ని నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ అంటే P by Q ఫామ్ అని చెప్తాము. సో P by Q ఫామ్, P by Q ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది? A by B ఉంది. అంటే A is nothing but the numerator, B is nothing but the denominator. ఇదే రేషియో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే A is to B అవుతుంది. అవునా? A is to B. సో ఈ ఏని మనం ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ ఏని మనం ఏమంటాం? ఫస్ట్ టర్మ్. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే యాంటిసిడెంట్. ANTECEDENT, యాంటిసిడెంట్. సో ఈ B which is nothing but సెకండ్ టర్మ్.
ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ form is nothing but p by q form, ante it is in terms of fractions. If it is in a is to b, then a is called as antecedent, b is called as consequent. These are the basics of, these are the basics of ratios and proportion, and particularly the difference between the fraction and the ratio, which you need to understand. Let's have a look at this example. In a group of 5 students unnaru, in which there are 4 boys and 1 girl. 4 బాయ్స్ ఉన్నారు, ఒక గర్ల్ ఉంది. am I right? ఒక అమ్మాయి. how? first, second, third, fourth, fifth. So as I said, in a group of 5 students there are 4 boys and 1 girl. Now the fraction of the group that is female is, so ఇప్పుడు fraction, try to understand fraction. I'm not talking about the ratio. Initially నాకు fraction కావాలి. So it is mentioned as 1 by 5. So ఎలా 1 by 5? So simple. We know that clearly the total number of students in the group is how much? 5. Am I right? Just have a look at the screen. The total number of students in the group is 5. Am I right? So 4 boys, 1 girl. Now girl యొక్క fraction ఏంటి? So simple. 1 is nothing but ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు, which is nothing but 1 by టోటల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 బాయ్స్ ప్లస్ 1 గర్ల్, అవునా? సో టోటల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే టోటల్ number of girls, total number of girls అంటే total number of girls in that group అని, by total number of students. Total number of girls by total number of students. So girls ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకరు. సో టోటల్ గా 5, 4 బాయ్స్ 1 గర్ల్. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత? 1 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత? 5. ఇప్పుడు నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి. సో నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే సేమ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ 5లో 4 మెంబర్స్ బాయ్స్, అవునా? మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? విచ్ ఇస్ 4 by 5. Just have a look at the screen. The fraction of the group that is female is 1 by 5. Avuna? So if you look at the second one, the fraction of the group that is male is 4 by 5, as we discussed, same. Ippudu manam chustunnadi kuda ade. So what's the next one? The ratio of the girls to boys. Exactly. So first 2 points manam chusnatlaithe it's all about the fraction. So last point meer chusnatlaithe the ratio of the girls to boys is 1:4. Malli cheptanu, girls to boys antunaru. All right, remember when it comes to ratios and proportions, a is to b is not is equal to b is to a. Remember, so we need to follow the order in ratios and proportions. A is to b is not is equal to b is to a. So girls is to boys యొక్క రేషియో అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. is to ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, which is 1:4. This is the ratio of girls is to boys. If I say boys is to girls, so order change చేశాను నేను. Boys is to girls అంటే it is going to be 4:1. If you look at the screen, the same. So ఇక్కడ నేను derive చేశాను, అక్కడ నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాను. Alright, the ratio of the girls to boys is 1:4 and the ratio of boys to girls, girls to boys is 1:4 and boys to girls is 4:1. I hope you understand. What's the technical difference between a ratio and a fraction? You cannot represent 1 by 2 or a by b as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? Let's see the proportion. So we all understood how ratios work. Now we need to understand what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the definition now. The equality of 2 ratios is called proportion. 2 ratios ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ప్రపోర్షన్.
లెట్స్ సే మన దగ్గర రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి, A:B, B:C. మీ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతుంది A:B అండ్ C:D. లెట్స్ సే A:B, C:D. ఈ రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, లెట్స్ సే మీకు కోలన్ అంటే మీకు తెలుసు, రెండు